Hi friends, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் தான் உங்கள் பிரபாகர். வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல். நம்ம இப்போ எங்கே வந்திருக்கோன்னா ஒரு நல்ல ஒரு சூப்பரான பிளேஸுக்கு வந்திருக்கோம். இங்கே விக்டோரியா ஸ்டேட்டில் இருக்கிற மெல்பர்ன் சிட்டியில் திவாலி ஃபெஸ்டிவல் செலிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அது இன்றைக்கி சாட்டர்டே தான் பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. அது ஆக்சுவலாக நெக்ஸ்ட் வீக் தான் தீபாவளி வருது. பட் இருந்தாலும் 1 வீக் பிஃபோராக இங்கே செலிப்ரேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க. இங்கே செலிப்ரேஷனுக்கு என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம போயிட்டு ஒரு வியூ போய் பார்ப்போம். இப்போ நம்ம அந்த இடத்துக்கு போகலாம். இங்கே ரொம்ப கடைகள், அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபெஸ்டிவல்லாம் செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த டிஜே, அதுக்கப்புறம் டான்ஸ், ஆடல்கள், பாடல்கள் எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் 6 to 9 o'clock கிராக்கர்ஸ், பட்டாசு வெடிக்கிறதுலாம் கூட பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. அதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம். இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இப்போ தான் செலிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்காக எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணி ரெடியாக இருக்காங்க. மக்கள்லாம் கூட ரொம்ப பேர் வந்துட்டுருக்காங்க. நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ கூட்டங்கள் வந்துட்டுருக்காங்க. நம்ம போயிட்டு எல்லாரையும் பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் எல்லா பிளேஸையும் நம்ம ஒரு ஓவர்வியூவாக பார்க்கலாம். வாங்க, லெட்ஸ் கோ. இங்கே பாருங்கள், ஒரு மியூசிக்கல் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் போல் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். சரி, கிட்ட போயிட்டு காட்டுறேன் உங்களுக்கு. இது ஆக்சுவலாக இந்த இந்தியன் கம்யூனிட்டி இருக்காங்க சரிங்களா. பல ஸ்டேட்லேருந்து பல மக்கள்கள் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டில் இருக்காங்க. தமிழ்நாடு, கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திரா, அது போல் பல ஸ்டேட்டில் இருக்க மக்கள்கள்லாம் இங்கே கேதர் பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப கம்யூனிட்டி இருக்குது. தமிழ் கம்யூனிட்டி, தெலுங்கு கம்யூனிட்டி, மலையாளம் கம்யூனிட்டி, ரொம்ப கம்யூனிட்டி த்ரூஅவுட் இந்தியா. அந்த எல்லா பீப்புளும் இந்த மெல்பர்ன் யாரெல்லாம் இருக்காங்க எல்லாருமே இங்கே கேதர் பண்ணியிருக்காங்க. Recently, we lost too many lives on our beaches across Australia. With the summer approaching and many visitors arriving from overseas, we have joined hands today with Life Saving Victoria, and with the help of Bupa, we have a privilege to host a Paralympian swimming champion to raise awareness about the water safety on our beaches. Celebrate India is a not-for-profit community organization run by volunteers only. And without the support of all the volunteers, nothing like this would have been possible. So here I'd like to take the opportunity to thank especially some special group of people. First of all is the government of Victoria, India and City of Melbourne for their ongoing support for so many years. The wonderful team of Federation Square and all our very valued sponsors. Thank you very much. Come on guys, you can do a bit better than that because this festival won't be happening without you. Ladies and gentlemen, I need this applause going for a little longer because the next group of people I want to introduce is the team of most dedicated, passionate group of volunteers. Our dear family of Celebrate India who works for 9 long months to make it possible. Please join and give them another round of applause. இங்கே பாருங்கள், அந்த மக்களுடைய எவ்வளோ கூட்டங்கள் இருக்காங்க பாருங்கள். throughout India, எவ்வளோ பேர் இங்கே கேதர் பண்ணியிருக்காங்க. Please join me again with even louder cheer if you can, because I'm going to repeat my request for years and ask the leaders of both sides of Parliament to consider a Diwali holiday for all Victorian Indians, so that we can celebrate Diwali in our traditional way on actual Diwali day. And thank you all for supporting us for all these years. Appreciate that. Happy Diwali! Happy Diwali! Yoga, okay. Deep breath in. Government, take your cap off later because we can't see your face. Take it off. Take it off. நானும் போட்டோ எடுத்துக்கலாம் இருக்கேன். இவ்வளோ கூட இருங்க பார்ப்போம். You got to look handsome. You got beauty. Yeah, smile. But after some time, how is that? They took also.
I want to defend you first class. His Excellency Honorable here in Melbourne. Can we take a photo with them? Sure. Okay. Of course, everybody from celebrating holidays to celebrate Diwali. Oh, there also is function is there? Diwali function here also. We'll take that back to Go now. How far is it? Take a train just outside Southern Cross Station. Outside Southern It's Cross. up to about 10, I think, but they're closed. Let me share your don't give me so much. Everybody who's here Where today, exactly? Southern Cross. Maoist Stadium. Station me batch. border community here to This is the Bharat celebrate the Church. very Yeah, special it's a very at the beginning of Diwali. Of course, Diwali is a much loved celebration right across our state. When this event started 19 years ago, we know that the Indian diaspora has become so much bigger and so much more diverse, and I'll take one photo. Diwali has become a much loved event for the whole community, and we are all the richer for having the opportunity to learn from your beautiful culture. And can I also comment on the amazing artists in their own Thank you. unique way? So whilst we know this is such an important time for the Hindu community, it's also an That's it, or- important time for many It will be Sikh sent after 1 minute. communities Oh, okay, okay, fine. and this good over evil. So this is what makes Melbourne and Victoria one of the most special places in the world. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏர் இண்டியாவிலேருந்து வந்திருக்காங்க, அவங்களோட ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ தான். அதுக்காக தாங்க வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஓகே, லெட்ஸ் கோ நவ். Be celebrating alongside you, not just here in physically today, but around the next few weeks. Happy Diwali! இங்கே பாருங்கள், செலிப்ரேஷனுக்காக எல்லாம் நிற்கிறாங்க பாருங்கள். அடுத்து அந்த ஆடல் பாடல் ஃபெஸ்டிவல் சொன்ன தெரியுங்களா, அதுக்கு எல்லாமே ரெடியாகி நிற்கிறாங்க. அவங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். Very much. Happy Diwali, everybody, and it's really wonderful, beautiful evening here in the heart of Melbourne. All the dignitaries previously welcomed, including government officials, பாருங்க, தெரியுதா உங்களுக்கு? and also partners. I too acknowledge the traditional owners of the land on which we govern. The Wurundjeri Wurrung, the Bunurong Boonwurrung peoples of the Kulin. I pay my respects to their elders, past and present. I also acknowledge our wonderful Indian and South Asian communities who have absolutely filled us with the spirit of Diwali. The city of Melbourne is so incredibly proud to support these festivities, and your community is part of our events partnerships program. You all bring a vibrancy and magnificence to us year round by sharing எவ்வளோ மக்கள் வந்திருக்காங்க பாருங்கள், உங்களுக்கே பார்க்கும்போது தெரியும். ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஓரே அப்படி திருப்பி காட்டுறோம் பாருங்கள், எவ்வளோ மக்கள்கள் இருக்காங்க பாருங்கள். இங்கே மெல்பர்னில் சன்னி டே டுடே. இங்கே வந்து கிளைமேட் வந்து ஃப்ளக்சுவேட் ஆகிட்டே இருக்கும், மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஒரு நாள் இருக்கிற மாதிரி ஒரு நாள் இருக்காது. இன்றைக்கி 22 டிகிரி இருக்குது, நல்லா இருக்குது இன்றைக்கி கிளைமேட்டு. நேற்று வந்து கிளைமேட்டு கொஞ்சம் கூலாக இருந்தது, இன்றைக்கி ஓகே. Diwali truly unites our multicultural city. I'm so proud to live and work in a city committed to upholding Diwali's message of peace, hope and enlightenment. Thank you to each and every one of you for the role you play in making Melbourne one of the most friendly, welcoming, inclusive cities in the world. In fact, the greatest city on earth. And thank you for joining us to ensure these ancient traditions and messages have a place in our modern lives.
and to everyone working behind the scenes, Arun and your team, to the stall holders, the performers, the volunteers, the technicians, thank you for bringing the city together. And to Life Saving Victoria, thank you for helping prepare our community for a safe and enjoyable summer. இங்கே பாருங்கள், இங்கே வேறு கடைகள்லாம் நம்ம பார்ப்போம். இங்கே வந்து என்னென்னா ஒவ்வொரு செக்டாரில் இருந்து இது ஒரு ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு இதுக்காக வந்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். திவாலி செலிப்ரேஷனில் அதை முன்னிட்டு வந்து ஒவ்வொரு செக்டார் இது வந்து பாருங்கள், இது வந்து ஒரு மைக்ரேஷன் ஏஜென்ட்டு அங்கேருந்து வந்திருக்காங்க. நீங்கள் வந்து இந்த SBS சேனல் Namaste. Buongiorno. Tiganis, ni hao. Isn't this beautiful? This is what Melbourne, this is what Australia is about. Simple leader. My deputy David Southwick, we're here to join with all of you. Aaron Sharma, thank you for your vision and the vision that you and the late Dr. John Brown showed. Nearly 20 years ago, found this fantastic festival here at this very sacred and special place. To His Excellency, Gopal Baghdadi, High Commissioner, இங்கே பாருங்கள், துணி விற்கிறதுலாம் வந்திருக்காங்க. பாலிவுட் ப்ராசஸ்ட் மாரி ஏதோ ஒரு கடை, அந்த கடையில் வந்திருக்காங்க பாருங்கள். and to all of the dignitaries that were acknowledged before, let me join and echo those acknowledgements. Yes, thousands of years ago, our First Nations people met here by the ancient currents of the Yarra River, by which we stand right now. And thousands of years ago, Lord Shiva went and recovered his kingdom and his followers lighting the pathway that had been இது வந்து set ஒரு by ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் darkness. கம்பெனி. அவங்க வந்து They gave birth ஸ்பான்சராக என்னென்னு தெரியாது எப்படி இங்கே ரொம்ப பேர் வராங்களோ அதை பற்றி இவங்க கஸ்டமர்ஸ் படிக்கிறாங்க. இந்த கடை பாருங்கள் எவ்வளோ போட்டு ஜஸ்ட் இந்த ஸ்நாக்ஸ்லாம் இருக்கிறாங்க. பிஸ்கெட்ஸ் ஸ்நாக்ஸ்லாம் There are faces from every part of the world. And Diwali is not just an Indian festival, is it, Owen? It's no longer just that. Diwali doesn't just belong to those who worship in the Hindu tradition. I hope I can say now with pride and with enthusiasm that Diwali எல்லாமே இந்தியன் is a global celebration. மிக்சர்லாம் இங்கே வைக்கிறாங்க. இந்த சாம்பிளுக்கு வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். இது நம்ம டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு பிடிச்சிருந்தா ஸ்நாக்ஸ் வாங்கிக்கலாம். Its messages are timeless. Its call to arms is universal. To strive for peace, to build love, compassion and understanding. How cannot that resound across the world and across time? What a fantastic celebration. Happy Diwali. Thank you for making it so special as well. Enjoy the night's festivities. Thank you so much, sir. May I please welcome the High Commissioner of India, Gopal Baghdadi, to please come and say a few words. Not many a time a High Commissioner follows a leader of a அடுத்து இன்னொரு பிளேஸில் கூட நடக்குது திவாலி செலிப்ரேஷன். not many a time எங்கன்னா வந்து மார்வல் ஸ்டேடியம் சொல்லுவாங்க. அங்கே போனால் கூட நம்ம பார்க்கலாம். ஆனால் இப்போ வந்து நம்ம போகல, ஏன்னா அது கொஞ்சம் தூரமான இருக்குது அந்த பிளேஸ் பார்த்துக்கு. ஆனால் இப்போ அந்த இடத்துக்கு போகல. மேபி வேணால் நைட்டில் தான் போய் பார்ப்போம் பிளேஸ். அங்கே எப்படி திவாலி ஃபெஸ்ட் செலிப்ரேஷன் எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதையும் நம்ம போய் பார்ப்போம். இப்போதைக்கு இது வந்து ஃபெட் ஸ்கொயர் சொல்லுவாங்க, ஃபெடரேஷன் ஸ்கொயர்னு சொல்லுவாங்க. இங்கேயும் வந்து ஆக்சுவலாக எந்த ஈவெண்ட் இருந்தாலும் இந்த இடத்துல கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. அதனால தான் சரி ஃபஸ்ட் இந்த இடத்துக்கு வந்தோம். இங்கே நல்லா தான் போயிட்டு நம்ம பார்ப்போம்.
இங்கே பாருங்க, இந்த ராமர் சீதை ஹனுமான் அந்த கெட்டப் பாருங்க, நல்லா இருக்கு பாருங்க. Once again, a very, very happy Diwali. I have been here in Canberra, in Australia for just 9 months. And in these 9 months, I have seen a wonderful celebration. Every time I step out of my house, I step out of my office, and I step out of any place or step into any place in Australia. And that celebration is what you are celebrating today. Celebrate India. India, the largest democracy of the world, the most populous country of the world, a thriving, rapidly growing economy, but also an ancient civilization. You saw Rashid Khan's troupe perform a few minutes ago. Does anyone know what he sang? Does anyone know the song he sang? He sang இங்கே போயிட்டு பார்ப்போம். இது இங்கே தான் நடக்குது, இதே நம்ம பார்க்கலாம். written 700 years ago. Jhaap tilak sab chhni mujhse naina milai. 700 years ago, ladies and gentlemen, and not a word has changed. It is sung exactly in the same way in dargahs, on streets, in theatres, on stages all over the world, as its author Amir Khusro wrote it and sang it 700 years ago. That for us is the depth and continuity of India's civilization, which we are celebrating today in the form of this festival of light. And at the same time, the change, and look at you. I was told a few days ago here in Melbourne by someone who came here 45 years ago that when he and his friends went to watch a cricket match between India and Australia in Melbourne Stadium, maybe in the 1970s, there were just about 40 or 50 friends, Indians who were present there. And this 26th December on Boxing Day, when you go to watch the fourth cricket test match between India and Australia in the Border Gavaskar Test Series, can you guess how many thousands of Indians will be there? And how many thousands of Indian Australians will be there? So this is the multiculturality that we are celebrating today. I wish to give you my greetings. I wish to give you my best wishes, but I also wish to congratulate you and compliment each and every one of you, the government of Victoria. And John, you might be the leader of opposition, but one thing you share with the government of Victoria, that is your love for India and your love for the Indian diaspora here and your support for the Indian diaspora. So I am very grateful as the High Commissioner of India to be here, to be amidst you celebrating this festival of light, and as Ingrid said before me, the festival of hope, the festival of prosperity, but not just that, ladies and gentlemen. Celebrate India has completed 19 years. You have crossed the terrible teens. Celebrate India is no longer a teenager, but Arun, despite his beard and hair, he is a young man in his heart. Why? Because he put so much of passion in celebrating this with all of you, with bringing thousands and thousands of people to celebrate this festival. Celebrate the togetherness of Indian and Australian people, our mateship together, and celebrate this festival of light year after year after year. So Arun, a big round of applause for you and your team, and a big round of applause to all of you who make this celebration the joy இங்கே பாருங்கள், ஸ்டால்லாம் கூட வந்திருக்கு, அதே நம்ம இங்கே பார்க்கலாம். இந்த தீபாவளி செலிப்ரேஷனுக்காக ஸ்டால் போட்டிருக்காங்க. Thank you, sir. As per our Diwali tradition, we would like to give a small token of our appreciation to you all, our guests, for being with us and gracing this occasion.
பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்டால் பார்க்குறீங்களே இந்த பாருங்க இதுலேருந்து அந்த கடைசி வரைக்குமே ஸ்டால் தான். ஷாப் Really? And it comes in all the spices. You have to chop it yourself and activate it. Like it's so much nicer. Or you just buy your own oat. இதோட முடியுதுங்க நம்ம. Yeah, you pour it in. Yeah, you pour it in and then you just eat the whole thing. ஜஸ்ட் இந்த ஸ்டாலில் ஒரு ஓரியா காட்டுறதுக்கு அந்த சைடு வந்தாங்க. சரி நம்ம திரும்ப போவோம். What about you can have candies? எல்லாம் சாப்பிட்றதுக்கு இந்த சைடு வராங்க. Yeah,
Thank you to Dance Matrix for such a wonderful blend of traditional Indian dancing with a modern twist. It is now time, guys, for me to announce the winner of the Air India raffle. So for anyone who participated, listen up. The winner for the Air India raffle today is number 71. Number 71, guys, if that's anyone, please head to the Air India marquee and claim your prize. I would now like to introduce the next item, which is Natyanjali School of Dance, who are here to present the beautiful dance piece, Pushpanjali, which is the opening performance in all Bharatanatyam dance recitals. In Sanskrit, Pushpanjali translates to the offering of flowers, symbolizing a salutation to the dance god, Lord Nataraj. This graceful dance form reflects the dancer's deep devotion and artistry, setting a sacred tone for the entire performance. Bharatanatyam is one of our oldest classical dance forms of India, and it's known for its intricate footwork, expressive gestures, and rhythmic patterns. Each movement tells a story, and Pushpanjali is sure to be a beautiful story to see. So everybody put your hands together for Natyanjali School of Dance.
you. Every year, countless lives are tragically lost in Australian waters. Among them, a significant number are from the Indian community. These incidents are heartbreaking, leaving families and friends devastated. Many of these tragedies can be prevented with a little awareness and caution. Life Saving Victoria is committed to educating everyone, including our Indian visitors, about water safety right here on this day. Life Saving Victoria is a premier organisation that... So injury is one of the big things if you don't take recovery really well. So I do a lot of physio, also do massage, we have trigger ball stretches, we do a lot of different stretches. இங்க பாருங்க இந்த நத்தைன்னு சொல்லுவாங்களே ஸ்னெயில் அது போல வேஷம் போட்டு போறாங்க பாருங்க நல்லா இருக்கு பாருங்க இது பார்க்கிறதுக்கு So I mentioned before I was really scared of water, then went into swimming lessons. Once I got really comfortable with swimming, I started playing a bit of Aussie rules football. I really love that. Then the opportunity came to represent இது ஆக்சுவலாக நான் 2 பார்ட்டாக உங்களுக்கு நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். ஏன்னா வந்து இது ஒரு லென்த்தி வீடியோ, மோர் தென் 1 ஹவருக்கு மேலே போகும். அதனால் இது வந்து நான் 2 பார்ட் அப்லோட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு. ஃபஸ்ட்டு பார்ட் வந்து ½ அன் ஹவரும், அடுத்த பார்ட் வந்து ½ அன் ஹவர் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். Silver medal was in the Tokyo Games, and then just recently the Paris Paralympic Games, I walked away with another silver medal. So it's been an amazing journey and one I couldn't have done without amazing support. What an inspiring journey. Thank you. So, Catherine, my question will be to you. Life Saving Victoria plays an important role here. Could you please comment about where people can go and learn about water safety? Because he stole a lot of my words. He knows all the things to do to keep safe water. So Life Saving Victoria is a not-for-profit organisation that is dedicated to saving lives through educating people in water safety. And our purpose is to save lives and empower our communities to safely enjoy the water. And just like your experience, I mean, we have wonderful beaches and waterways here in Victoria, and we want to make sure that to enjoy them safely. We've had some of the worst drowning events in our history, and some of the highest drowning incidents in the last 2 summers. And we need God and knowledge overseas. अच्छा हम लोग यहीं पे हैं इवेंट में, कुछ खाइएगा तो आ जाइए. We really encourage people to get onto our website, lsv.com.au, and check out what programs are available, because we've got a whole lot there. Thank you so much. Very informative. So, what about migrants who do not speak English? How would you manage that? So a lot of our programs actually have people from other countries and other communities that actually deliver those programs. So we also have a speech app that is available in multiple languages. Always make sure. Check the weather, understand. Thank you so much. So, I think my question would be, அடுத்த ஈவெண்ட் நடக்கிறதுக்குள்ள ஜஸ்ட் வந்து ஒரு 50
சுற்றி காட்டிகிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு. இன்னும் திரும்ப வந்து புது மக்கள்லாம் வந்திருக்காங்க இங்கே. People have lost lives. Sometimes you may even know family and friends who that's happened to. Lifesaving Victoria works so hard to ensure they bring down the number. Bupa have got on board because they care about all of our health. Here today, great presence in all these hats to show how important it is to look out for one another and to have a good life and good health. Bupa's got on board with Paralympics because they believe in the movement the Paralympics has done. So the athletes with a disability striving to be successful in the water, in the athletics track, all the different sports, and trying to represent our amazing country. And we are just so fortunate to have incredible resources, incredible education. That's why we're here today, to educate you all. And I really want to see the numbers come down this summer. And we can only do that if you get on board with Lifesaving Victoria's education programs, download the app, understand the conditions, and really, if you do all those things right, you get to have a great summer and enjoy that with your family and friends. Thank you so much for enlightening us. Let's work together to ensure every visit to our beautiful beaches is safe and enjoyable. I would now like to request Chairperson of Celebrate India, Mr. Arun Sharma, to please come and felicitate